Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with The Witcher modded. Now I'm looking for Alina in the fields, because she's lost. I also need to gather 9 handfuls of dust from noon raids, so I have to go around, you know, enough that I find 9 noon raids and kill them. Which shouldn't be difficult because that's the main enemy here in the field. Zbierałam maliny dla ukochanego. Miałam chustę pełną soczystych, nagrzanych słońcem malin. Nie widziałeś mojej chusty wędrowcze? Skupiłam ją. Wychodzę za mąż już niedługo. Muszę po raz ostatni spotkać się z ukochanym. Będzie smutny, jeśli nie przyniosę mu słodkich malin. Miłość jest cierpieniem, bólem przeszywającym mą duszę niczym włócznia. Gdzie jesteś, mój ukochany? Przyjdź i odpocznij w słońcu. Ach, siostro moja kochana, tyle razy ci mówiłam, płakałam na twoim ramieniu. Dlaczego? Dlaczego? Czuję zimno. Dlaczego jest mi tak zimno? Bo nie żyjesz, Alino. Kłamiesz! Wydrapię ci oczy! Ale... Yeah, so she has been murdered by her own sister and turned into a spectre. Although I'm unsure if I was supposed to do that, to be honest, because there's a small. I mean, there's not that small. There's a quite significant. There is a quite significant thing that I remember happened later. I must tell Julian that Alina has turned into a noon wraith. Yeah, but I don't think I killed her, quote unquote. I just sort of temporarily fought her off. I'm pretty sure. So, but I still need to kill more. Well, kill. I guess that's a. Zabiłaś moją Alinę! To był wypadek! Kłamiesz! Zawsze byłaś o nią zazdrosna! Gin! Wiedźminie, Wiedźminie, czy mnie słyszysz? Ty, który nie jesteś człowiekiem ani duchem, śmiertelniku, za którym kroczy śmierć. Kim jesteś? Jestem duszą przeklętą, skazaną na wieczną tułaczkę. Kto cię przeklął? Ja sama. Zabiłam moją siostrę piękną Alinę, zabiłam z zazdrości. To ty, Celino? Nie dla mnie miłość, nie dla mnie słońce, tak pali. Powrócę tu nocą, by zaśpiewać pieśń skargi. Wiedźminie, Wiedźminie, czy mnie słyszysz? To...
Yeah, there's certainly a way to sort of help Alina's ghost, like move on, but there might be something for Celina as well, if I remember correctly. Alright. Alright. Tak? Odłóż broń. Zabiła Alinę. Zabiła moją Alinę. Już jej nigdy nie zobaczę. Co ja nieszczęsny pocznę. Twierdzisz, że Celina zamordowała siostrę? Tak, przyznała się. Spotkały się, pokłóciły i Celina popchnęła Alinę. Moja ukochana, upadając, uderzyła głową w kamień. Nie, to zbyt straszne, nie mogę o tym mówić. Zatem to był wypadek. Kiedy Celina to powiedziała, coś we mnie wstąpiło. Nie mogłem się opanować. Zawsze zazdrościła Alinie. Zazdrościła Juliana, jego pieniędzy. Zasłużyła na karę. Alina nie odeszła. Zmieniła się w południcę. To straszne. Muszę jej pomóc. Zajmę się tym. Postaraj się nie zrobić nic głupiego. Tak? Adamie, marnie wyglądasz. A jak mam wyglądać? Moja ukochana lata po polach i straszy. Jak mam wyglądać? Zabiłem kobietę i jestem nieudacznikiem. Och, ja nieszczęsny. Masz rację. Przepraszam. Well, so definitely from the even from his description, that wasn't murder. At best, it was like, I think in English it's called manslaughter. You know, it was an accidental killing. She didn't, you know, they fought, but she didn't mean to cause her death.
Czego chcesz? Zdobyłem skarb skrzatów. Weź teraz uprząż i zanieś ją do kapliczki naszych skrzatów. Stoi tuż przy moście taki malutki czerwony świątek. Przyjdź następnego dnia i zobacz, czy skrzaty przyjęły podarek. Po czym to poznam? Zostawią ci w zamian jakiś dar. Coś cennego symbolizującego przyjaźń lub szczęście. Zanieś to murarzowi. Jeśli będzie nosił ten symbol przy sobie, skrzaty przestaną go niepokoić. Bywaj. Nic po nie, mamuny znowu wystraszyły moją kotkę. Geralt? Miałem poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Tak. To cudownie. Nic jej nie jest? Usiądź i napij się. Alina nie żyje. Zmieniła się w południcę. Demona. Nie żyje? Tak. Wiem, że jest ci ciężko, ale nie można tego tak zostawić. Na polach będą ginęli ludzie, jeśli nic nie zrobię. Rozumiem. Zrób co trzeba. Zapłacę. To nie będzie srebrny grosz. Zrób co trzeba, Wiedźminie. Jeśli możesz, szybko i bezboleśnie. Postaram się. Wiesz, wierzę w rozum, a nie w bogów, ale modliłem się do Melitele o ponowne spotkanie z Aliną. Miałem złe przeczucia, lecz odganiałem je. Chyba wciąż potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z myślą o śmierci mojej Aliny. Geralt, jak to się stało? Zabiła ją Celina, chyba przez przypadek. Ona też nie żyje. Jak to? I will actually rat out Adam because I'm not a big fan, and that's an understatement, of lynching. Like, I definitely think it's not something that should be encouraged, to take justice into your own hands, especially when it entails actually killing people in revenge. I think he has done goofed in a major way. He was wrong, and he should be punished somehow, especially because killing Celina, even if that was murder, which it most likely wasn't, it still wouldn't bring Alina back. So all you have done is caused more. Think of her father. He has lost both daughters instead of one. Although, to be honest, it would, if it was murder, I'm not sure how he would have felt about one of his daughters murdering the other, but it wasn't. It was at best manslaughter, so it was an accident. So I think he could have salvaged his relationship with his other daughter if she accepted responsibility for that, but now she can't because she's also dead. Zabił ją Adam, gdy zobaczył, jak zamordowała siostrę. Kochał Alinę. Na wszystkich bogów to straszne. Tyle cierpienia. Czym sobie zasłużyły na taki los? Geralt, proszę cię, pomóż im, a ja dopilnuję, żeby zatrzymano Adama. Musi odpowiedzieć za swój czyn. Zrobię, co w mojej mocy. I should speak to someone who holds knowledge on curses. Yeah, that would probably be Abigail, right? She's the village witch, after all. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie. Natury duchowej. Znasz mnie. Możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie, choć za wiele przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Ze zwyczajowym pytaniem, kto jest najpiękniejszy w świecie. Jak wiem, wszystkie zwierciadła Nehaleni dzielą się na uprzejme i rozbite. Dokładnie. Zwierciadło Aliny najwyraźniej nie było uprzejme. Gdyby udało ci się je naprawić, a następnie pokazać Alinie, kto wie, może klątwa zostanie przełamana. Dziękuję, Abigail.
I must find 10 shards of Alina's mirror in the fields. That's quite a lot, to be honest. I will also briefly talk with Dandelion, because I seem to remember he has input on this matter, but... Geralt? Oh. Chciałbym odpisać na list. Dobry pomysł. Mam pergamin i pióro, a zastanów się nad jakimś początkiem. Niech będzie kochana Shani. Widzę, że wasz romans kwitnie. Cieszę się, Geralt, naprawdę. Zostawmy to. Co dalej? Może napiszę coś o Alwinie. Tak, na pewno się o niego martwi. To be honest, both of those are kind of lame in that I'm involving her in very heavy matters, but I think this is slightly less depressing actually, because this would involve the description of all of the murder. Poproszę ją, żeby niezwłocznie poinformowała Foltesta o wyczynach królewny Addy. To ją zainteresuje. Dobrze, siadaj i pisz, a potem zanieś list rybakowi. Dostarczy go do Wyzimy. Letter to Shani. Beloved Shani, I am happy to say I found Alvin in the village nearby. The boy is alright, you do not have to worry. I will keep an eye on him. I know you care little for politics, but I would like you to do something. I wanted to warn King Foltest about Ada. The princess is plotting with Salamandra, the king's enemy, which is why I cannot return to Vizima. I miss you dearly, my red-haired sweetheart. I miss your smile. I miss you being close to me. I hope that we will be together again soon, and that all will be well. Geralt. I will swing by the village itself, because I have things for the chief, which is mostly well, this is for the blacksmith, this is for the chief, this is for the chief, and this is for the elven craftsman on the shore. I have quite a lot to talk to. Talk about... Well, I guess I can talk about that in the fields, because the main events of the chapter regarding Alina, anyway, because there's still the vodyanoi, have already transpired. So I might talk somewhat about that, but I'll talk in the fields because I don't want to interrupt myself as I do that. Panie Wiedźmin, Mam dla ciebie świetlisty pył. nareszcie! Zrobię dla męża amulet, który odpędzi sukuba. Twoja nagroda, serdeńko. Księga zielarska. Bywaj. Plants of the Barren Lands. This book describes wolf's aloe, Byronia verbena, honeysuckle, and gynaetia. The methods of obtaining alchemical ingredients from the plants are also discussed. U nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś do roboty. Mosterdzieju? Now, it's actually borderline nonsensical that he has no comment whatsoever on both of his daughters dying and also one of them seemingly killing the other. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. A prawda, ogłoszenie. Co tam dla mnie macie? 5 zębów Alpa. Tak stało w ogłoszeniu. Ależ one paskudnie wyglądają. Proszę, oto obiecane złoto, mosterdzieju. Stary już jestem. Mów, Zabiłem cmentara w krypcie. chyba już nie chcę oglądać tych dowodów, nie.
To wasze 800 orenów. Bywaj. Alright, so I'm off to the fields, and I can talk more generally about this chapter, I guess, because this chapter is pretty interesting in that it actually draws very heavily on other Polish literature that has nothing to do with The Witcher. In fact, it draws very heavily on sort of, you know, the sort of classic Polish literature that's required reading at school, the sort of this level of importance, because the whole setting of, you know, this village and like a wedding with a backdrop of supernatural events between a wedding in the countryside between a village girl and a guy from the city is actually potentially a reference to a play called The Wedding, Wesele, by Stanisław Wyspiański, which, you know, it doesn't relate to it that much in direct plot, but I very much think that the setting and the sort of establishing element of there being a wedding and a guy from the city marrying a girl and, you know, supernatural events happening might be kind of inspired by that. So that much for the setup. But even the exact happenings of the chapter have, you know, have a pretty direct are a pretty direct callback to. I might be dead actually. Are a pretty direct callback to some of the classical Polish literature, and specifically, what I mean is works, you know, important works of Polish Romanticism, because down to the very names of the characters, the sort of central conflict between the sisters and the story of them, you know, of this whole love affair and one of them killing the other while gathering raspberries, no less, is pretty much a direct retelling of another play from the Romanticism period by Juliusz Słowacki, called Balladyna, because in that play you have two sisters. One of them is called Balladyna and the other is Alina, like they are both in love with the same man, so he organizes like a contest for them to gather raspberries, and whoever gathers more raspberries sort of will have the opportunity to marry him. And since Alina gathers more, Balladyna, which is, you know, the Celina's stand-in compared to this version of the story, Balladyna grows jealous and she kills her. There isn't the other part about them becoming specters and all that is original, because it happens a little bit more differently. It's more of a Macbeth story in the original Balladyna play, where she kills Alina and then lies about it and then leaves this double life while sort of trying to push away the feelings, the creeping feelings of guilt
having to do, like, sort of the unconscious feelings of guilt having to do with her killing her sister and concealing that. So it's more of a Macbeth in the original story, but it can't be denied that definitely in its rough estimate, the story of this chapter is very heavily inspired by Balladyna. Panie? Czemu uważasz, że skrzaty są winne twoich kłopotów? Niedaleko mostu stoją miniatury naszych posągów. Widziałem raz nocą, jak kręcą się przy nich skrzaty. Pewnie uważają most za swoje terytorium, a poza tym są złośliwe. Może powinieneś z nimi porozmawiać? Nawet gdybym jakoś poradził sobie z demonami, które często nawiedzają ten teren nocą, na nic by się to zdało. Skrzaty nie rozmawiają z ludźmi. Panie, Dogadałem się ze skrzatami. to z nimi da się dogadać? Jestem pod wrażeniem. Dały mi tę czterolistną koniczynę. Jeśli będziesz ją nosił, nie będą cię niepokoiły. Jestem twoim dłużnikiem. Może teraz uda mi się skończyć most przed pierwszymi śniegami, ale twoja nagroda. Wezmę księgę o upiorach. Proszę bardzo, tylko nie mów nikomu, skąd ją masz. Ten dziwak pustelnik strasznie się wkurzy, jeśli się dowie, że ją pożyczyłem. Dziękuję. No, I have already read this, so that's not particularly helpful. To add another twist to the story of this chapter, there's also Adam, who is a very clear reference in name and in some of his dialogue to Adam Mickiewicz, who's probably, at least if you ask a school teacher, the most important Polish poet ever. He's also a 19th century romantic period poet, and he and Słowacki, the guy who wrote Balladyna, he and Słowacki are kind of locked in this rivalry, in the among people who study literature and also school teachers. Much less so actual students, I would imagine. I don't think they care that much, but they are locked in this rivalry over who's like the more important epitome of romanticism when it comes to Polish literature. I myself am definitely more of a Mickiewicz guy than Słowacki. But to be honest, I think the general consensus, from what I remember at school, among young people, is that they both suck, and romanticism as a period in art is stupid and dumb. Yeah. Although, what I would probably have to explain, because I think it's relevant, is that Polish romanticism is not entirely the same as what you understand as romanticism sort of more in the West. Because sure, it contains the usual components of being more centered on feelings versus reason, but what it also contains a large component of, and that makes it, in my opinion, infinitely cooler than your standard run-of-the-mill romantic art from the West, is Polish romanticism contains a large sort of component of actual like espionage and talks about plots and fight for independence, because historically speaking, at the time, in the first to be honest, throughout the entirety of the 19th century, Poland as a country didn't exist, because it has been partitioned between Russia, Prussia and Austria in 1795, and as a result,
as a result, it didn't exist as an independent country. So Polish romantic heroes, in addition to making all of those speeches about how important emotions are also often sort of like avid plotters. They espouse the importance of the fight for independence, and they espouse the importance of keeping alive sort of the national spirit and the national spirit and the and Polish culture. So I think Polish romanticism, even if you don't like romanticism as a period in art, I think Polish romanticism has a bit of a twist in it that makes it slightly more interesting. Although, coming back to Słowacki, Słowacki also wrote a play called Kordian, which is sort of I feel it feeds somewhat into how romanticism is portrayed as being lame, or understood by young people as being lame, because even though Kordian is a story about a guy who spends the entire book, espousing the aforementioned importance of the national struggle for independence, and in fact he hatches a plan to assassinate the Tsar of Russia. He actually doesn't do it because at the end of the book, when he ponders like the morality of it and everything, Słońce ziemią kołysze, z kłosów sypie się ziarno. Odejdź ze mną, wędrowcze, pójdź za mną. As he espouses that importance and sort of ponders the ethical dilemma of whether it's right to engage in political assassination for the reasons of state, he actually gets so overwhelmed by his own emotion that he faints and actually accomplishes nothing. So yeah, there is also that. But I think chapter 4 is definitely interesting because like I understand people not liking it, because seemingly it's very sort of detached from the actual rest of the game. The events in it have only sort of tangential bearing on what's happening in the rest of the game, whereas especially if you don't know, because I, for me, as someone who has always been interested in literature, and even at school, I didn't despise those required reading books nearly as much as most of my classmates. For me, those sort of literary references to Polish literature and culture are kind of interesting to look at. But I recognize if you're not Polish, that means nothing to you. For example, as I said, with the character of Adam, his dialogue, or some of the dialogue about him, specifically the part where I think it was Celina that described Adam as someone who calls himself Million because he suffers for millions, is a direct quote from one of the plays by Adam Mickiewicz. So if you're Polish, you're very likely to recognize that, because that has been sort of drilled into your head as required reading for school, and I think it makes it kind of interesting. Like I'm
you know, if you have played The Witcher 4, The Witcher 1, and you're not Polish, I would actually be pretty interested in sort of what's your opinion on Chapter 4. How do you do you find it interesting? And if so, for what reasons? Like, do you think it fits in the game, or do you think it should have been omitted or changed or something? Like, what's your opinion on that? I would welcome such knowledge, if you can. Oh. That was actually closer on that one than I would ever like. But the other parts, I don't think are even highlighted. Geralt! Prosiłem, żebyś się schował, jak będzie niebezpiecznie. No wiesz, Geralt, słyszę głosy. Te wszystkie kobiety, które tu żyją, one do mnie mówią. One nie żyją, Alwinie. Geralt, czym ja jestem? Ludzie się mnie boją. Jak myślą, że ich nie słyszę, to nazywają mnie diablim bękartem i czarciem nasieniem, albo dziwadłem. To głupcy. Nie ma w tobie nic złego. Ludzie boją się wszystkiego, co inne, niezwykłe. Ja chcę, żeby mnie lubili. Nie chcę widzieć ich śmierci. Co mam zrobić, Geralt? I don't believe in destiny, as I told you about in chapter 1. But the world of the book definitely does, so that's an interesting disconnect. But, you know, you can, even in stories that sort of have destiny, that you can perceive as a reader, kind of, you can still have characters that don't believe in it. And in fact, you know, there are people who claim grand destinies and fate exist for real and try to point specific examples that would prove that, and that still doesn't convince me, so... Przeznaczenie to nie wszystko. Sami jesteśmy kowalami swojego losu. Dziękuję, Geralt. Jak z tobą rozmawiam, czuję się lepiej. I must find a craftsman who can reassemble Alina's mirror. Well, wouldn't that be the craftsman from the
the elven craftsman from the lake, because he is pretty skilled, and I have business with him as it happens, so I might go there and sort of wrap it up. Actually, there is passage straight to the lakeside from here, which is even better. I need to talk to the vodyanoi priest as well, but I'm not sure if he will talk to me yet, because you need to sort of wrap up the sisters part of the quest before you can move to the vodyanoi. Tak? Kupiłem dla ciebie chleb. Wiedziałam, że nie zawiedziesz. Oto twoje 5 bochenków. Dziękuję. Może w końcu uda się zatrzymać tę lawinę nienawiści i zaakceptujemy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. Tak? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie pancerze z kolopendromorfów? Tak, oto one. Nareszcie będę mógł kontynuować moje dzieło. Weź ten mieszek w podzięce za twój trud. Tak? Szukam informacji o zbroi Kruka. Legendarna wiedźmińska zbroja. Mogę ci powiedzieć o jej unikalnych właściwościach magicznych. Słucham. Powstała w gnomich pracowniach, ale wykończeniem zajmowały się elfy. Zbroja Kruka to dzieło mistrza pieśni, Tien Saila. Pracował przez 12 dni bez przerwy, a każdemu ruchowi jego rylca towarzyszyła pieśń mocy. Legenda mówi, że w trakcie walki pancerz śpiewał dla Kruka pieśni o zwycięstwie. Dodawał pewności, uspokajał. Dzięki za informację. Wiesz może, czy są jakieś zapiski dotyczące tych pieśni? Poszukaj w kryptach. Musisz znaleźć grobowiec elfiego mistrza pieśni. Gdzieś w okolicach sarkofagu powinny znajdować się przedmioty związane z życiem zmarłego. Dałbyś radę złożyć kawałki lusterka w całość? Oczywiście. Za 100 orenów. Umowa stoi. Oto kawałki lusterka. Zapłacę, jak skończysz. Tak? Przyszedłem po lusterko. Jest gotowe. Mogę otrzymać zapłatę? Proszę. Oto 100 orenów. Alright, I have some slight business with the Fisher King, as well as with the Naiad that lives on the shore, and the Vodian priest. So, you know, it's pretty much all of the people that live in this location. Chciałbym wysłać listy do Wyzimy. Dzięki. Chciałbym pogodzić ludzi z Wodyanoi, ale nie wiem jak. Myślisz, że pani Jeziora będzie wiedziała? W takim razie idę z nią porozmawiać. Bywaj. Should see the Lady of the Lake. I will in a moment.
a ja coś wiem. Domyślam się, że bardzo chcesz mi powiedzieć. Śmieszny ryboludź wrócił, bo te złe ryboludzie sobie poszły. Zjadły wszystkie ofiary z ołtarza pani. Przebrzydłe paskudy. Mówisz, że kapłan vodyanoi wrócił? Znakomicie. Mam z nim do pogadania. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Do zobaczenia. Nudzę się. Porozmawiajmy. Odzyskałem twój naszyjnik. To świetna wiadomość. Teraz kwestia twojej nagrody. Mogę ci dać księgę o vodyanoi, runę ziemi, albo będę leczyć twe rany, ilekroć do mnie przyjdziesz. Wybieram księgę o vodyanoi. Proszę bardzo. Nie wiem, jak można czytać takie nudy. Dziękuję. Mam dla ciebie coś jeszcze. Ta czerwona wstążka to amulet, chroniący przed utopcami. Weź, na pamiątkę. The bestiary describes the underwater race of vodyanoi warriors and clerics, as well as the mysterious Dagon. Rozmawiać! Widziałem ostatnio na brzegu wrogich vodyanoi. Oni chcący mnie kochać, ołtarz pani. Ja musiał uciekać, lecz oni teraz uciekać do woda. Ja znowu strażnik ołtarza. Odebrałem zlecenie Berengarowi. Opowiedz mi więcej o tym konflikcie. Mieszkają pod wodą. Głęboka woda. Kochają panią, ale nie wszyscy by kochać. Dużo było zbłądzono. Odeszli od pani do Dagon. Oni zabijać ludzie. Ja prosić twoja miecz, nie kochać Dagon. Moja wielka nagroda. Rozumiem. Twoja pójdzie do wioska i przyprowadzi krowa dużo krwi. Dragon wyjdzie, twoja go nie kochać. Dają nagroda, wspaniała miecz. Mam wykraść krowę czempionkę na przynętę dla Dagona? Twoja nie kochać krowa, dużo krwi, czempionka na ołtarz. Dagon wyjść z woda. Mam ją zabić na ołtarzu? Ty wolę złożyć człowiek? Straszny ty być. Pomyślę o tym. I don't think the humans would appreciate it. They are obviously very proud of their champion cow. So I will talk with the Lady of the Lake, and maybe she can point me in the right direction regarding solving this conflict in a way that sort of, brings concord between the two sides, as opposed to more conflict. But I will talk to her next time, because this episode has been long enough, so I will save and end it for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye!